시청자 여러분 안녕하십니까? 전 세계 교회와 선교지 소식 전해드리는 CGN월드뉴스 정은지입니다. 첫 번째 소식 CBN에서 보는 소식부터 전해드립니다. 튀르키예 시리아 강진으로 인한 사망자 수가 계속해서 증가하고 있습니다. 지금까지 두 나라의 사망자 수는 총 3만 5천 명이 넘는 것으로 집계됐습니다. 생존자를 찾기 위한 수색은 계속되고 있습니다. 튀르키예와 시리아 국경 지역에서 대규모 지진이 일어난 지 며칠이 지났지만 구조대원들은 여전히 생존자를 찾고 있습니다. 이 구조 영상은 아직 희망이 남아있다는 것을 보여줍니다. 푸아트 옥타이 튀르키예 부통령은 최근 건물 잔해 속에서 120명 이상이 구조됐다고 밝혔습니다. 구조대원들이 중장비를 이용해 엄마와 6살 난 딸을 구조하는 장면입니다. 모녀의 구출은 튀르키예에서 가장 큰 피해를 입은 지역 주민들의 사기를 높였습니다. 구조대는 무너진 집 안으로 들어가기 위해 20시간 가까이 구조 작업을 벌였습니다. 구조대원들은 생명의 징후를 찾길 바라며 24시간 내내 수색 중입니다. 이 남성은 지진이 일어난 지 3일 만에 구조됐습니다. 같은 위치에서 딸이 구조된 지 2시간 만이었습니다. 아파트 잔해 속에서 태어난 신생아는 아랍어로 기적이라는 뜻의 아야라고 이름 지어졌습니다. 아야는 현재 안정된 상태로 건강을 되찾고 있다고 합니다. 아야의 엄마는 살아남지 못했습니다. 생존자들이 발견되고 있지만 구조 소식은 시간이 지날수록 줄어들고 있습니다. Behind me, you can see one of the collapsed buildings here in the city of Adana, where the workers are literally digging by hand throughout the rubble, trying to find survivors. The difficulty right now and the urgency is to try to find those survivors because of the length of time after the earthquake and also because of the cold weather. We've been told that there's really enough search and rescue teams to find about 10% of the collapsed buildings. And some of the survivors are actually using social media to tell people where they are. So the urgency right now, the devastation is hard to describe, and the urgency is very great, not only for those trapped in the rubble, but for the survivors after this massive earthquake. 기독교 구호단체 오퍼레이션 블레싱은 현장에서 생존자들을 지원하고 있습니다. We start delivering some food and also some solar lamps, and plus some bags with hygiene and some basic items for the families. Also for the kids, we gave some snacks and some juices and some Nutribars that is very needed in this time. 오퍼레이션 블레싱의 디에고 트라베소는 구호 활동을 가능하게 한 도움의 손길에 감사를 표했습니다. Thank you so much for your support, for your prayers, for your partnership. Operation Blessing is committed to be here and support the victims thanks to your support. 튀르키예 외교부는 100여 개 국가가 원조에 나섰고 7천여 명의 구조대원들이 현장에서 구조 작업 중이라고 밝혔습니다. 수십만 명이 집을 잃었기 때문에 국제사회의 도움이 필요합니다. 다음 소식은 대만 CGNTV에서 전해온 소식입니다. 지난해 말 대만 타이베이시 따즐데넬 호텔에서 대만 화인들을 위해 기독도서를 보급하고 있는 엘림 출판사의 40주년 감사예배가 열렸습니다. 1982년부터 오늘날까지 엘림 출판사는 하나님께서 주신 비전을 따라 다양한 출판물들을 비롯하여 음악, 찬양, 특회 등 여러 가지 사역들을 감당해왔습니다. 지금까지 1000권이 넘는 책을 출판했고 다양한 책을 통해 대만 복음화를 위해 앞장서며 크리스천에게 영적 영양분을 공급하는 일을 해왔습니다. 而且上帝给我们这40年的时间，就是要预备我们前面有一个更伟大、更崇高的目标跟使命，我们要去完成。所以我们要接续这40年，再往前走。希望上帝的恩典、上帝的恩膏跟力量，继续的来祝福以琳，让以琳继续的向前走。要打胜这场，最终回到这个耶路撒冷，耶稣赐给我们的大使命。 让神来使用这个以琳来做这些工作，所以我们要供应所有华人教会在复兴、在迎接主耶稣的再来，所有一切的这些需要，我们愿意来承担，来服务所有的这个华人的教会。好，谢谢。 이번 감사예배는 지난 40년의 세월을 돌아보는 시간이었습니다. 온라인 시장, 코로나 팬데믹 등 힘든 시간에도 불구하고 성령의 역사하심, 교회의 부흥, 하나님 나라의 인재 양성,
성교의 완성이라는 4가지 비전을 품고 나아올 수 있도록 인도하신 하나님께 감사를 드리며 앞으로의 사역의 방향과 비전을 나누었습니다. 那它的影响范畴是更加的广泛的，所以我觉得，就是我们的角色就是勾勒复兴的蓝图，指出圣灵的走向。所以当蓝图逐渐的清楚的时候，自然而然就会往前行。我们常讲，先知性的启示要启动使徒性的行动和治理，那就是会有很多人参与在中间。这也不完全是以灵的一个贡献，以灵就像一个触媒一样，启动了它。 那后面会有很多的人，他们得到意向，得到使命，他们起来做，才会有这样的果效。将来往这网络的这个行销以及未来的宣教的这样的一个合场当中，但是我们感觉到，可能我们人生最精彩的时间现在才要来到，所以我就觉得可以跟我们这些过去一起在复兴浪潮里的弟兄姐妹们，可以再一次的来冲浪。 过去他透过文字，特别是诗歌、音乐，有很好的连结。在40年之后，我们有一个渴望，继续帮助我们原乡的教会，透过神的话，透过文字来造就我们的生命。我们不是只有诗歌，我们不是只有会唱歌。我相信有一个最大的根基是在属灵书籍里面有更多的造就。我可能说，以灵书房继续加油。 我相信神会大大的祝福，加倍的恩膏在以灵书房的这样的事工。 지난 40년 동안 대만 교회에 많은 영향을 끼치고 열매 맺어온 엘림 출판사가 더 많은 교회와 크리스천들을 섬기며 귀한 복음의 통로가 되길 소망합니다. 이스라엘 고고학자들은 다윗 왕이 3000년 전에 세운 다윗성에서 100년이 넘도록 역사적인 발굴을 이어오고 있는데요. 최근 그 가운데 가장 중요한 유적지 하나가 공개됐습니다. 다윗성 아래에 있는 실로암 연못은 고대 예루살렘에서 가장 중요한 장소였습니다. This is a site where all of the Jewish people would gather 3 times a year for Pentecost, Tabernacles, and Passover to immerse, spiritually cleanse themselves before the pilgrimage up to the temple. 이 계단은 2004년에 발견됐습니다. 이 벽 뒤에 있는 반대편의 연못이 완전히 발굴돼 대중에게 공개되면 현대 역사상 처음 있는 일이 될 것입니다. So now there is a groundbreaking. We are really in historic times. Really 2 weeks ago, we have received the okay to start digging. For many years, since 2004, when we discovered this site. And now, after 18 years later, we are finally able to excavate. Our tractors have started excavating the Pool of Siloam, meaning in a short, I hope, short year, 2 years, we'll be able to come here and see the full Pool of Siloam in its entirety. 이 영상은 유대인들이 실로암 연못에서 몸을 정결하게 하고 성전으로 걸어가는 모습을 재현했습니다. 성경은 역대기와 열왕기하에서 히스기야 왕이 연못을 어떻게 만들었는지 설명합니다. 요한복음은 예수님께서 실로암 연못에서 어떻게 눈먼 자를 치유했는지 설명합니다. 와이즈맨은 실로암 연못이 성경의 인물들을 연결한다고 말했습니다. All of the biblical stories. You want to meet David and Solomon, Hezekiah, the kings, the stories of Isaiah, of Jeremiah, they're here. And this is literally the water system, the life source of that Jerusalem. 또 현대인과 어떻게 연결되는지도 덧붙였습니다. We are here in Jerusalem, Jerusalem that unites the whole world. Everywhere you go in this world, people are focusing on what's happening in Jerusalem. This is the uniting city. While we're living and creating and innovating in Jerusalem today, at the same time, here at the Pool of Siloam, we're now able to uncover what used to unite us in Jerusalem 2,000 years ago. It's not just history. It's not just something that existed a long time ago and it's not relevant. Jerusalem to this day still unites everybody. It still brings people from all faiths and backgrounds to this spot. And now we're able to uncover the ancient stones that would have done that thousands of years ago. 이번 발굴은 다윗성에서 일해온 이들에게는 꿈을 이루는 일입니다. The dream and what we're actually turning into reality here at the City of David is to finish excavating the Pool of Siloam and be able to have millions of people come from all faiths and backgrounds, visit the Pool of Siloam, be able to walk up the original pilgrimage road to the temple. And hopefully we'll be able to see that dream realized.
고대 예루살렘에서 가장 중요한 장소였던 실로암 연못은 발굴이 완료되는 대로 대중에게 모습을 드러낼 예정입니다. 케냐 나이로비의 키베라 슬럼은 흙과 바위 위에 녹슨 양철로 지은 집들로 이루어져 있습니다. 40만 명이 거주하고 있는 이곳에는 위생시설이 없고 쓰레기 수거조차 되지 않습니다. 배설물이나 쓰레기는 마을을 통과하는 강에 버려져서 물을 오염시키고 질병과 죽음을 초래합니다. 이에 한 기독교 단체가 정수기를 제공하고 생명을 주는 소망의 메시지를 전하고 있습니다. 버킨 미니스트리의 크리스 베스 대표가 자세한 소식 전해드립니다. 키베라의 열악한 환경 가운데 가장 심각한 문제는 깨끗한 식수를 공급받을 수 없다는 점입니다. Well, Kibera is a very unique place, and it's roughly 3 square miles where 408,000 people live without access to many things. And one of the things that we can help with is clean, safe drinking water. So there's roughly 95,000 homes there that don't have access to clean, safe drinking water. And we are focused at what I would say would be a hyper level of providing each one of these homes access, generational access to clean, safe drinking water through a very simple filter that attaches to any bucket or receptacle. 버킨 미니스트리는 키베라의 각 가정에 깨끗한 물이 공급될 수 있도록 정수 필터를 제공합니다. It's a hollow fiber membrane filter, which is not a new technology. In fact, it's been used in kidney dialysis work for almost 30 years, I think. And what the filter does is it attaches to any bucket or receptacle and will remove down to 0.1 micron of contaminants that are in the unsafe surface water that people have to drink. So this means that it will remove bacteria, protozoans, other parasites, dirt, and debris, and leave people with over 20 years worth of clean, safe drinking water. 단체는 정수 필터를 키베라 슬럼에 사는 3만 3천여 명에게 제공했습니다. 깨끗한 물은 이들의 삶을 바꿨습니다. So the first thing we hear is just the physical aspect of what having clean water means to that community. And we're actually hearing things like clinics are actually closing because they don't have enough people coming there to be treated anymore. We're hearing that children are no longer missing days of school. We are hearing stories of adults aren't missing work because of runny stomach or symptoms that come from just waterborne disease. So the physical aspect of it is wonderful, but obviously we are focused a little deeper. For us, the filter becomes a key that allows us to develop a long-term relationship with the recipients that we can earn the right to share the gospel and then disciple those that come to believe. The amount of people that are coming to Christ because of this, and how churches are now being challenged in this area because of so many new believers being there. 또 영혼을 위한 생명의 물까지 공급합니다. In any bucket of dirty water, there is literally 6 sermons that can be preached from that. But the simplest one is that the dirt that's in the water, the contaminants, are a lot like things that we all have struggled with and struggle with, and that's the sin in our lives, the things that keeps us apart from this relationship with God. What that filter becomes is almost just like what Jesus did for us on that cross. And then every filter that is distributed, we go back to those families' homes at least 3 times to do follow-up visitations. And part of those follow-ups are to check to see that the filter is functioning properly and people are caring for it. But the bigger part is that we are, again, earning the right to be in their home, checking on this filter.
but we go ahead and continually share the gospel for those that have not heard. And for those that have heard and they've chosen to follow Jesus, we start to teach patterns of discipleship so that we can point each one of these people to local like-minded churches. 버킷 미니스트리는 깨끗한 물만 제공하는 것이 아니라 예수님 안에서만 찾을 수 있는 희망의 메시지를 함께 전하고 있습니다. CGN 월드뉴스는 새로운 시대에 변치 않는 복음을 전하며 세상에 바로 서고자 하는 그리스도인들의 눈이 되겠습니다. 시청해 주셔서 감사드립니다.